honor they use kwa marriage, it's used as a family planning method. But why? Because the other family planning methods, maybe it has not worked for this woman. Maybe there are very many hormonal ones. Maybe ameenda kajaribu that is not biblical. Mimi nakwambia kweli. Wewe wachana na biblical. Wachana na biblical. Okay, reality kwa ground. Tuko hapa reality, tuko kwa hii society. Let's talk reality. Achana na biblical kila saa. Kila kitu biblical. Unacheki the African context. Ladies and gentlemen, welcome back to the Spont podcast. My good name is Wise Kenya International, coming to you all the way from Lavington, Creative Economy Practice. It's been a minute since we came back. We have been from Malindi, having fun, spreading the word, and kujibamba ndani ya maji, kusikia joto. But without further ado, I would love to introduce my amazing people. Today niko na one of my good friends here from the Untold Truth podcast. The man himuse kwanza leo anakaa tu pesa. Hebu muangalieni. Introduce your manzi ndio anakaa That's a good one. Today skia hiyo. Najua pesa iongei sana. Pesa iongei sana. So inamaanisha na pesa nini? Je, naongea. Acha tujue. Atuambie your untold truth ya riches. Hebu tuambie tusalimie my friend. Hi guys, my good name is kama kawaida we are back here with an amazing conversation from Spont. The Spont podcast. Yes. Yeah. Nimekaribia. Umekaribia sana, I am Diana, aka Eddie. I love God. I love Arsenal also. Hello. Top of the table, baby. Yes, Arsenal ni kwa leo tu, but I'm very welcome to be in this podcast na mazee jo unapiga shughuli fiti mti yangu. Fresh. So I go by the name Eugene Omolo, the one and only, the best in the game. Eugene Omolo, the one and only, the best in the game. Before the British people colonized us and our US wakakuja Africa, did condoms exist in the African cultures? No. How did people actually regulate themselves not to get pregnant? Safe days. This thing is not, it's in the Bible. Oh my God. Hata ukitoa Biblia. Okay, some say that right now technology iko and it may affect mambo na food. Mambo na food kiaje tena? Food in affect pia health. In affect health. It affect health in interfere na body. The biological but madem wengi wanajuanga safe days zenyu. No. Wewe you are very ignorant. Okay. No, let me tell you. Awilo, wacha tuongele. Sisi tunasema I'm ignorant. Let's speak these things scientifically and philosophically. Before the people colonized us, condoms hazikuwa Africa. How did people survive? Ama unataka kuniambia tunikuwa tumereplicate tukajaza uishi huko. No. In a modern world, technology imekuja, safer ways have come along. The only reason you would want not to you would not want to tackle that question is because condoms have been an advantage for people to continue cheating and sleeping with people without the repercussions of the after effects of sex. Okay, what do you suggest happens so that, like, since I have the best vitu kama I know you're going to say abstinence and I have the best answer. You want me to give you the best answer? Let me ask. Let me re-ask my question. So what do you suggest they use since at the end of the day tulitumwa we inaitwa procreate. Kulikuwa na procreation in the Bible. But ukiangalia the literal world we live in right now, population increase is not going proportionally with resource increase, because like population in a increase na resources, the more population increase, resources na decrease, because kumekuwa na misuse before, na they still misuse up to now. Many people are not civically educated about how to maintain the resources, so like they are not able to sustain. Ndo sahi unaona like there is a lot of unemployment, there is forests zimedidimia siku hizi hata sio resusikie. The rivers that used to flow sahi, most of them are filled with waste nini because population increase. So these things, the condoms, the family planning methods, as much as they have the side effect, they came for a purpose. But it was not for procreation.
it's not for procreation. It was to abstain. Regulate the procreation. No, it was to regulate people getting sexually transmitted diseases. Ndio maana hata ukisikianga kwa advertisements, they never Mbona say zinaitwa family planning and not STD planning? Condom is not for family planning. It can be used as a family planning method. It is a family planning method. The main agenda for condoms was not for family planning. But it is a family planning method. Ndio usipate ugonjwa. But it is a family planning method. It can which is very viable because like most of the others, the hormonal ones, zina interfere na the system ya mwanamke. So now the question I have for you, and then because you're saying the other ones zina interfere na hormones, kwa nini usichukue hizo? Why should I want to interfere with my hormones? Then why should because you? It's the same thing then with condoms. No, it's the same thing with condoms. Condoms the same thing. Don't interfere with my hormones. But jisikize vizuri. Unasema hizi zenye naonanga zinakuanga hapa zingine. Na zingine ni tembe. Okay, yeah, they are very main. Since they interfere with your hormones, you've seen a risk with them, si ndio? Hizi zingine pia ziko na risk. What is the risk of a condom? The ones that can happen is can break. Hizi risk zake ni kidogo sana. So unaona, wacha nichukue hizi. You take something with the minimal. Both of them are not right. It's not a matter of being right or wrong. It's a matter of being effective and safe for yourself. For what? For yourself. For what reason? At the end of the day, it's for yourself. So you are promoting... I'm not promoting usherati. You're technically usherati. No, that's why I've said they are used in marriage. Mi sijaongelea in fornication. I've just said in marriages. Yeah, because I'm not talking about fornication. Example, I've just said in marriage, there are some people who use condoms because the others have not worked for them. And these people, their main agenda is to distribute condom to people. And their main wanambili kudistribute condom na kudunga wasichana hii shindano ya hapa. In fact, maboys hata ukionekana wanakupeana tu box moja. Mimi nimeshaipewa moja. Unapewa tu box moja. Promoting safe sex. Aya na kupiga wasichana nini? Hebu niambie in 20 years to come in that area. Si ndio sherehe watu tunapiga hapo. Wewe tell me ukishanipea condom. Unaniambia nini? Umeniambia nini? Umeniambia lala na udem bila hatakuwa na story moja. Lakini tukue realistic honestly. Achaneni na the moral compass sana. Let's just be realistic. At the end of the day, just because you know fornication is wrong doesn't mean it will stop others from practicing it. It's the same just thing, because the Bible is preaching. The Bible may exist for very many years. BCs. We've come after BCs. But are we doing the fornication or not? We are doing. And the more we are going, the more it's happening. So we can't be ignorant with the fact that you should not do, so we are not going to put precautions on those who are doing. No. We are not saying that people should not get the precautions. Kama na tusemi ati condoms are just sasa nyinyi ndo mnasema ati ni promote tusemi as just this is what you should understand. We are not saying the family planning has not helped people. We are not saying the condoms have not helped. Hizi vitu hazijasaidia. Mimi na kuna watu najua hizi vitu zimesaidia. Sijasema ati hazijasaidia. You get. The thing I'm just saying is just because something is useful does not mean it is right. And that's why I've said put the moral compass kando. You can't. Do you know the reason as to why you can't put the moral compass kando? Is because wewe mwenyewe hata ukiongelelea story ya hizi you've already put moral compass because unasema zinakuumiza. So moral compass. If something is hurting, let's speak intellectually. If something is hurting you, why is it hurting you? Why is there pain? Where moral is, pain and pleasure is. If you remove pain and pleasure, morality is not there. Morality is the good, bad, wrong, or right. What is that? Where the bad is, there is pain. Where bad is, there is pain. Where good is, there is pleasure. Okay, I get your point. I get your point, but what I'm just saying is amfai kuisema evil like in a sound kama like it's not something that is existing with us. It is something that is existing with us. It is. So, and these are strategies zenye zimewekwa to try to combat what has already happened. Simnajua about like risk. Hata Mungu akituumba kujua hizi risks.
God is on the way. God is on the way. Angekuwa anajua angekuwa ameshawawekea like this is why we are saying vitu. sin ndio kenye imeleta hizi vitu. Dhambi si God. Na dhambi ilikuja duniani hiyo time na kulikuwa na a lot of time to regulate it. But anyway, skia what I'm saying. Hata ukienda kuanza anything, hata vile Awila ameanza hii podcast. Kuna risks zenye ziko unforeseen. Zenye like hizi kwa ameplania sahi kwa kufanya budget yake. So like hizi ni some of the risks zenye hata kama people are introduced to sex in the beginning, there are some risks that were unforeseen. From the very beginning, HIV haikukuja at the very first time a person was created. Haiku exist kwa Bible. Si imekuja na binadamu already wako hapa. Actually it was made in so a it was made here. So hiyo ni HIV. Na the easiest STDs ni pia zenye zimekuja baadaye. These are things you could not have kujua huko kitambo. Yeah. That's why unaona hiyo kitambo there was no immorality as there is now. Do you know why there is more immorality right now? Either kulikuwa na venye tu iko documented. But I think I think hizi HIV na nini ni a result of sin. Of course. Sin ilikuwa kwa Bible. Kuna mali tu the sexual sin. Because nothing is new. Not even the sexual sin, because HIV was made in a lab. Ni people actually made this thing. This thing wasn't at sijui mwanaume moja ameamua. See, people's the best minds, like akili za watu, people ni kama COVID was also made in a lab. Unaona sasa mtu angekuja aseme nasema ziko online, mnaweza google HIV ni toka wapi. HIV kutoka sijui kwa dem moja, na kwa sababu Adam na Eve siongekuwa na HIV. Kwa nini Adam na Eve hawakuwa na HIV? And there is a time in this world where HIV was only in a specific region, haikuwa dunia yote mzima. Hii time wasema wameanza kutravel everywhere, nika COVID pia nianzia China, haikuwa dunia yote until watu wakaanza kutravel na ikaanza kukua dunia. Unaona spreading. Main nini hapo hivyo, ukisikia hizi vitu zote they are like hizi diseases zote is a result of sin. Human beings wakiamua wanasema, by the way, tunataka kucontrol wase, sisi tunataka kufanya maneno ya polio, hizi vitu zenye zinajulikananga, COVID, hiyo HIV and these other STDs, they come about from people who sit down and actually say, control population. Tunataka kureduce population. So wacha tufanye hivi na hivi na hivi. Na hivi na hivi. And those people knew, people love sex. And people's minds are crazy. So let's try this and this and this. So at the end of it, it's just sin. So ukicheki ni kama, for instance, I hope sitawachanganisha. Ukicheki story ya medicine, hizi dawa zenye tunakunyonga sahi. Hizi dawa zote zenye zimecreatiwa, azija creatiwa, there's a doctor that ako kwa WHO alitoka, alikuwa anasema every single medicine that has been created, not even created, has been made. Has been manufactured, is not to heal you, is just to, your English imeenda msalani, to what? To relieve the pain or the symptoms, but not to get rid of the disease or the main cause. So no maana unapata madaktari wengi wamefanya hizi organizations kubwa, wanatoka hizo organizations wanakuja na waambia, ati msikunywe diclofenac, msichape paracetamol, inawafanyia hivi. Apparently nimekuja kujua siku hizi antibiotics zinaweza kukufanya uko na colon cancer. How would I know that? Like unapata vitu zenye zina, like mtu anakupatia nika gari, unaenda kufix gari, inafunguliwa place fulani, wana spoil kitu fulani, wanakufixia yenye umesema, wanakugarantii utarudi hapo. Because if they not even heal, if they enable you to heal, you will not return. And that is what we need to understand when we are feeding off of the things that are in the world. Even story of food, the same thing. Mi Kenya najua, mi napendanga chapuka nonsense, but najua hii kitu ni poison. Ugali ni poison. Ugali ni legit. Uta-avoid kukula hiyo chakula ugali mwende huko hiyo. Sina maana nakwambia napenda. Like it's a challenge for me. Na mimi mabeshi zangu wanajuanga. By the way, but ugali si legit. Pia ugali si poa. Actually ugali ni created for ng'ombe. Nini ya ng'ombe? Maize flour was created for cows, for cattle. Hiyo najuanga, hata horse. Hata? Horse. Sasa in fact US maize flour so ni chakula actually
kwa binadamu it's illegal to actually take. In Europe there are specific countries that have banned maize flour because wanasema kwa kukula ya wasi, like ukipatikana kwa nyumba yako unalisha watoto wako, hiyo unaweza shikwa. How is it that countries zingine zina bani kitu alafu sisi ndio tunaletewa? Ni kama even this, na nasema hizi vitu zenye sasa seed oils, fresh fry, hizo yenye tumezoea, hizi chip kama yenye kwa dress yako zinakonga hapo hivyo kwa nini sunflower oil, unachiki hizi ma seed oils zote zinatuua apparently. Hata wheat si mbaya sana, hii oil yenye tunatumianga ni worse than hizi vitu zote. Lakini sasa sisi hatuwezi ambiwa ukweli cause the industry inataka, na wana collaborate. Food industry wanasema wapatie vitu zenye zitafanya wako addicted, wako wagonjwa, wakuje huku kwetu. Wakikuja huku kwetu tunawatuma kwa madawa, wakikuja kwa madawa tunawapeleka huku kwingine. So it's a cycle. So everything that we use, even the phones that we use, najiuliza what is the main intention of this manufacturer? Lakini simuliona hata mwenyako anatumia atumii mafuta, sijui anakula tu mboga kama sungura. Si alikufa tu. Ni sawa. So nataka kusema sasa okay, lakini difference yako na yeye ni wewe God anaweza kuwa kona purpose bigi kushinda hiyo. Yeah. But at least alafu wewe instead of wewe ukwe cautious, life yako itaisha mapema because wewe mwenyewe ndio shorten life yako other than Kenya God alikuwa amekupangia. Lakini hatusemi watu wa kama unataka kukula chibanda. Wewe kula kitu utakula. Unaweza toka hapo umesema ukuli chapati. But nilikuwa nadhani ugali ni legit. Prevention is better than uende uanguke kwa shimo. Nilikuwa nadhani ugali ni legit. Kenya kuna daktari fulani alikuwa anasema ugali in moderation, like hebu fanya hivi. Sasa shida yetu ni hii. Unachiki ugali fist yako hii. Ongelesha Waluya there. Actually like ugali size of your fist. Hiyo ndio ugali iko sawa. Sasa Waluya watasurvive aje? Sio maana nakwambia ni hard. Recently I heard that wanasemanga watu wenye wako na diabetics na sukari wanakulanga ugali ya brown. And then I heard that hiyo ndio worst. Mimi hiyo ndio worst. Apparently mimi sikujua kuna kitu mzuri wewe. Nini? God's food. Maize is not God's food. Do you know that? God's food ni gani? Maize is not kumbe. Wacha. No, si kuna meat. Zile zenye zimesemwa Leviticus. Okay, sikiza hii. Kuna fish, kuna meat, kuna fruits. Na nini nyingine? Kwani meat pia iko na side effects? Greens, but meat ni God's creation. Na kuna kwa hizi greens kuna some of them like spinach that have a lot of kama mboga, kama skuma. Achana na spinach ni afadhali skuma. Like kuna specific greens that are not suitable for human consumption. But they have not been mentioned in the Bible. No, obviously. Si ulikuwa kila kitu ni biblical. Tuende biblical yako. Turudi kwa biblical yako. Okay, tukirudi kwa biblical because mimi niko proficient na Bible. Tutarudi. Na usiseme nitoke hapo. Tutakula kumbe. Na usitoke hapo. Sasa kenye nasema ni ukiangalia David in the Old Testament, David alikula nini? Alikula meat na bado anikula bread. Pali wanakula bitter herbs. Christ pia hata Israelites wakitaka kutoka. Israelites wakitoka lakini ni bitter herbs by the way. Ukicheki Passover in the New Testament na venye wasio ni kuwa na dish. There are so many examples in the Bible that you don't bread. And then now this is the thing. Bread yenye ni kwa Bible si bread yenye iko sahi. Bread yenye iko sahi no. Bread yenye iko sahi ni refined flour. Refined. Hii bread yenye ni ya wadosi sahi, which is the natural one, whole wheat. Unaona sasa tuseme for instance, watu wana suggesting yetu ukitaka sembe usinunue ile yenye iko kwa packet. Endo chukua ile maize yenyewe usiage. You get at least hiyo iko na fiber. Lakini nyingine ni refined. It's the same thing na hizi hata rice apparently. Rice hii yenye ni white si healthy, the brown one. Lakini at the end of it there's someone that still said all of this hata ugali brown ama white ama all of it still has glucose. You get? And if it has sugar bado kuna hizo side effects. Lakini nadhani vile tumesema hakuna kitu mzuri. So the thing is kuna kitu mzuri. Difference tu ni zile zenye tunapenda. No, zile zenye tunapenda. Najua unataka kusema God's food. Spaghetti, rice, nini nyingine? Fries, bread, nini nyingine? Nini nyingine anajulikana? Pizza. Hizo vitu zenye sisi tunapenda ndio sasa zenye ni mbaya. Relax. So, tunajua kila kitu ni mzuri in moderation.
No. Kila kitu ni mzuri in moderation. Okay, hizi chakula si as harmful in moderation. Let me say that. Juu umesema ugali si mzuri, but umesema ukikula hii feast size. Hiyo ndio hiyo moderation na kuonyesha. Unaweza kula hii kitu mara 5. Unaweza chukua hii ukule hii pekee, ukimaliza uchukue nyingine kama hiyo kule hiyo. So moderation kwako inamaanisha nini? Ndio hiyo tunasema umekula hii feast moja kwa siku. Na vile mmesoma hata kwa science. Feast moja utashiba bana. Kuna proteins. Kuna proteins, kuna vitamins. At the end of the day, you need all these nutrients in your body for your body to function normally. So huwezi sema just because like sijui pia fruits niliona some gym instructor kusema sijui pia fruits they have actually pia fruits too much sugar. Mimi naona tukule God atatuguide. Sasa mnataka tukule. Okay, sasa hakuna venye unaweza sema ukule ndio God akuguide. Wacha God akuguide kenye utakula. Acha tukule God atatuguide. No. Wacha God akuguide kenye utakula. Usikule kwanza ndio God akuguide. Hiyo ni kama unakula sumu alafu unaambia God. But at least ndedi kama nimeshiba. Tutadedi si wote ama je. Biblia pia inasema by the way hii dunia usi worry about many things, we dishi jibambe na fear God, but Kenya nakwambia shorten life yako for nothing. This is just hakuna story ya kushorten. Kuna wenye hadi hao kuanza, so si story ya wewe kushorten. Hawezi tumia excuse. But kuna msiana knowledge. Kuna msiana knowledge. Ndio maana tuko hapa sasa. Unaona venye si knowledge. Yangu ni nini? Hii yako ni information, hii yako si knowledge. Okay. Before hata tumalize, let's get one thing straight. Kenya mimi nakwambia si opinion yangu. Kenya mimi nakwambia is backed by science. Si ndo nakwambia ni information. No, si information, ni knowledge. What is knowledge? You know it yourself. You know what you're talking about. Information ni ile umeona you got that. No. It's information for me. I wouldn't consider it knowledge. Juu hata ndo uambiwe you are knowledgeable, umepitia primary, ukapitia high school, umegather hizi zote. So unataka kuniambia mimi you are able to filter the good information and the bad information. Hiyo ni kama unasema before tumalize, ni kama unasema sasa venye tuko hapa saa hii, mimi siwezi sema naweza ongeza vitu kasi sijajaribu. Mimi nimekwambia napenda chapa. But unakula nyama. Ugali. Yes. Si unakula chapa. The reality yenye nakwambia ni, na si ati ni kama ati lazima tuchukue, unaget at the end of it. The reality kwa ground ni, at the end of it, you should know the things that are going to prolong your life. The good things. And the things that are going to shorten your life. So at the end of it, hata Biblia imesema life and death are in the power of your tongue. So wewe mwenyewe ndio uchague yenye utachukua na yenye utawacha. So it's not something that tuna force wase. Lakini hatuwezi kaa hapa tuseme sasa hatutaambia wase ukweli. The reality yenye tunajua ni most people watasikia hii story na bado wataendelea kudishi. So wewe kwako utajua wewe uniambia na ukweli, wewe uniambia na ukweli on your side. Story ya condom tumeongelelea. Tumesema Kenya inafaa. Atusemi watu watawacha kutumia. Unaget? Story ya hizi vitu zingine zenye tumeongelea, stories za relationship, umepatia na advice mob sana. Kuna mtu atatambue kenye umesema, lakini kwake wewe umeongea na amesikia. So at the end of it is just portraying or conveying the communication, and then you decide if you want to continue or you decide if you want to stop. Yeah, that's where the information part comes in. You filter what you want to absorb and filter out what you don't want to absorb. Yeah, so at the end of the day, at our love coaches, sijui, our gym instructors, at the end of the day, what they say is what is working for them. And what we know about life haina manual. Maisha yangu na yako haziwezi fanana. So what I decide to do that is working for me, the same way tulikuwa tunaambia huyu, because his parents' marriage, like he'll work in a particular way, doesn't mean if he applies the same rules in his marriage, it will work the same way. That's why like kila mtu ako na manual yake. Si ati hata hatuna manual. Kila mtu ako na personality yake, kila mtu ako na perspectives zako, kila mtu ako na wants and you don't wants. Kila mtu ako na akili yako at the end of the day. So as much as you're gathering information from other people, you should not take anyone's opinion as the gospel truth. Unasema life haina script. Haina script. Nataka kumuuliza tu sahi. So which means truth is relative to me. Yeah, truth is relative. Acha conversation iishe. Truth is relative. Life iko na script. Guys, life iko na script. This means everything that you have said is a lie. To me. If you perceive it that way, so that is your opinion. That means when we say gravity exists and you come and say gravity doesn't exist,
and you jump from a tall building. alitest. No. Uja test Like- information yangu to attest if it's true or not. Hiyo gravity So, mtu mwingine yake akikwambia as much as alisema gravity iko, they tried it. Hata So tukienda you tukisomeshwa kwa hiyo sijui kwa science. Tulipelekwa nje hadi kurusha mawe ku confirm the gravity thingy. Kama inaenda ikirudi. What if someone doesn't agree na hiyo story ya mawe ama coin asemi anataka If you don't agree with someone's opinion, you come up with your own. Ndio maana like tunaona hizi theories tunasoma kama hizi theories ndio maana si zimekamiwa up na a scientist. For example, mimi nafanya development studies, so there is this theory called development theory yenye wanasema there are two sets of countries, the less developed and the developed. Na wanasema the more developed countries ziko more developed because they use the resources from these less developed countries, like wana marginalize in a way to their advantage, wanawaacha wakiwa nini. But kuna aspect za hii development aspect yenye hawakuguza. So another theorist atakuja na criticism. Okay, so ana criticize theory ya huyu. Kwa community ama kwa country venye umesema developed. How do people come to that conclusion since truth is relative? Ya Wilo na yangu ni two different truths. Yako ni truth yako ni truth yako. Then how do people come to the point of setting up laws and a constitution as a whole that people abide to? Because if you're in a vehicle and you overspeed and you knock or you hit someone, then the police come and then they tell you overspeeding, and then useme mimi kivyangu sikukuwa na overspeed. Alafu hawa kwambie the law says this, alafu useme your law si truth yangu. No, I have an answer for you. So like okay, what I was saying, hii information yenye nimepeana ndo ninasema truth is relative. But ukiongelea vitu kama hizo, kuna zile written laws na unwritten laws. Kuna ile kitu nyata umegrow, like you feel, you know, kama respecting elders, you know, wewe unatoka a very different community. Don't you do it? Like, do you believe in respecting your elders, right? I come from a different community. I believe in respect my elders. Hiyo haijaandikwa kwa any constitution. It's an unwritten law. It's not unwritten, but it's a moral law. It is a norm. Na it's a norm. Hizo norms ni unwritten laws. Yeah, so kuna the written ones na the unwritten. Like kama hiyo yenye unasema ya traffic na stealing, hiyo ya kuarestiwa. Hizo ni the written norms. So kuna the written ones na the unwritten ones. Kwa kila tradition, as you grow up, kuna zile vitu zenye you know they are morally right and morally wrong. Sijasema ati every truth. Nimesema like hii truth ya okay, kuna mtu mwenye anaweza kuja aseme hii yenye wanasema ati respecting elders, apeane perspective fulani. Si hata wewe before our atheist wakuje, wanaitwa atheist ama atheist. Before atheists wakuje, you used to okay, maybe wewe haja kuchanganya kidogo, but you can grow, umeenda kanisa, you've believed in God, you know that is hiyo njia ndo uko tu nywe. But sasa umekaa na huyu mwenye akona a different point of view. And then they have given you their different point of view. They even have backup for their why they are saying what this you're saying A should be A. No, I disagree. B, the answer is B. It's not A. And they argue a different way. That's why, like I'm saying, my truth cannot be his truth in some aspect. That's a really messed up thing, because imagine if you find someone that is not saying okay, tatumia hiyo tamia social media, someone that is addicted to graping people, and their truth is, when I see someone that I like and I want them, I have to get them. Don't go there. You get? So someone says, okay, mimi nikikuona na nakutaka na lazima nikupate, and that is my truth. And then you useme hapana, that is not. Is that the kind so of truth we are the question about? is no, we are talking about if truth is relative, then it means one truth has to supersede another truth. Sindio? So now the question is, if we cannot have the whole community come together and say this is the truth, that means the strong, their truth is what will supersede the ones but that imagine if we believed every truth is the truth.
That's why every truth is not the truth. Yes, every truth is not Lakini the truth. sasa wewe umesema your truth is Ndio maana tunasema relativity means different. Sio kwa zote. Ndio maana tumesema kuna zile at the end of the day morality ndio the compass tunatumia. But morality is different because morality is based on truth. Kuna good side of morality na kuna wrong morality. Si morality imesema the good, the bad, the wrong and the right. Based on meaning truth. Yeah, meaning like something. Kwanza kuna different nini, kuna ethical hizi zinaitwaje? Something in like ethically unaiona iko correct. But kuna vile it's not right at the same time. So no maana tunasema like at the end of the day morality ataka nilikuwa nimekwambia saa zile uweke morality kando, we are coming back to you. Yeah, at the end of the day kuna vile sasa hiyo ndio maana tunasema hiyo aspect yako ya sijui ati niko na nini ati naangalia watu and I want to rape them sijui nini. Is it morally right? Ndio maana tunasema like you see the moment you bring in morals lazima kukuwe na a truth that defines these morals. If there is no absolute number, something that is not does not change. If there is no absolute truth that defines these morals, all the people that come with their own truths will be defining morals in their own way. Mimi nitakuja na truth yangu niseme moral yangu ni mimi kama Charlie napenda Charlie. Wewe kuja useme moral yako ni Charlie anafaa kuwa na dem. Mwingine akuja seme anapenda mtoto. Mwingine akuja seme like you see all these situations and it's a fact even in the Muslim community if you know Sharia laws. Like unaona umefanya hivi kwa story ya watu hii. It happens right now in different countries where men are marrying small children. So now you see for you it's sad. Because to you inashika specific moral like in a break your nini you get. But to them their truth is that. So if we can't come as the human race and say this is wrong, this is right, and then ama tuseme okay, nyinyi mtakaa na truth yenu, nyinyi mkaa na truth. Manze watu watauana. Okay. I agree with you. Okay, najua itaisha lakini. But I'm grateful for this conversation. I think the conversation is so amazing. I think we have to plan for another day. Kama mnaonaje? Definitely. Yeah, because hii kitu ni refu. Kuna vitu mingi hata tuongelea. Kwanza hata tuongelea truth ni nini, tuongelea morality ni nini. Lazima. Na time ishaenda. So I think we'll come back for it. But before that, hata tukuongelea love, tuliongelea love. Hatuongelea vitu kwanza kwa hiyo list yake hiyo kuna vitu mingi sana. Hatukuongelea love. Na hiyo ndio imeleta hapa ili karibu kupasuka. Hatuongelea. Kwanza unajua tulitoka kwa love na tukaenda tu kwa hata sisi tunaenda huko aje. Tulifika kwa ili huyu ndiye ali spiral. This shows kuna content kwa hii conversation. So the next 3 ninis inaweza kuwa fiti sana. yeah. So but before that, watch it wind up in the next 5 minutes. But before we wind up, the current situation that right now in social media about you financing somebody's life, son-in-law, manini. What do you think about that? Wise, according to you, kama the guy alifanya vizuri abuse ni mbaya. Of course. Of course, lazima tu condemn abuse. And gender-based violence. Yeah. One thing nilikuwa najiuliza ni I do not support GBV. No one does. No one should. There are people who actually do, but I do not support GBV. And I am not for men hitting women. I'm against it. One thing that I can say is, like for that situation, I always try and look at both sides. Because unachikisa social media ime blow up na hiyo situation. What are people saying? Why is this dude there? Like umse analipiwa rent, analipiwa food, amenunuliwa gari inaekwa mafuta na si yeye. Anything they want is given. So as a man, ye mwenyewe hakuna kazi anafanya, especially apart from kulala tu na huo dem, hakuna kitu kingine anafanya kwa hiyo nyumba. Ndio maana situation kama hii kitokelezea, and sometimes kunaweza kuwa na frustration from the man because ana feel he's useless. So anaona the only way they can show their strength since they can't provide is to hit a woman. Unaget? And it happens for some men because when they feel like, hey, sina control of this situation, okay, wacha nimuonyeshe nguvu yangu, which I do not advocate for. That is something which is bad. Thank you for saying that second part. I was judging you seriously. That is something which is bad because at the end of it shows that man does not have the self-control or even the personal awareness, like the self-awareness to actually understand just because
a situation has happened na kuna maybe the other side ameongea vibaya na amemdisrespect, that means you should hit a woman. You get? That's we should never advocate for that. Another thing I can add is this. What if it was the man being beaten? Would people speak up? Okay, it wouldn't have been as loud, but why? Do like men Should be mostly si tumeweka the society rules were done by men. Hizo mambo za gender roles zililetwa. Unadhani ni mwanamke alika akasema yana fakuka jikoni, mwanaume anafaa problems zote kwa society ni wanaume wameleta, si ndio? Wao ndo walienda wakatengeneza hizo gender roles. Nyino mlijiletea wakasema ati men should not cry. Ona sasa watoto sahi men are dying in silence because how their forefathers said that they should not cry. Me by the way I normalize you cry. So you as a woman and you have seen I advocate for both sides. Nikiona injustice for a man, it's still injustice. Injustice is injustice. Okay, so do you think in that specific situation there is something, I'm not advocating for what happened, but do you think from when you look at both sides of the coin that something might have happened? Nothing justifies that. I don't say it justifies nothing. But now the question is this. I'm not saying this is what happened. I usually try and look at all scenarios. Okay. This is what I look at from this side of my scenario. Think about this scenario. You have been brought up from a very wealthy family. And you know your dad is powerful. If he wants, by a snap of his finger, you can disappear. And as a daughter, I know my dad can do that. And then I know, actually, you're not doing anything in this house apart from sleeping with me. Everything that is being provided in my dad that is providing. So I even lose respect for you. So I can treat you however I feel like. Knowing you will not do anything, because if you try and touch me, you are dead. Even now, when you look at social media examples, kwani people amefungwa kamba hapo? No, what we are saying is this. Ukiangalia social media, sini kutaka maisha rahisi. He's just a lazy man. We do not because in your situation, I agree. Kama scenario ni kama inamepeana. Tunasema na scenario yake. The guy is lazy. Yes. Atujui a lot. How? Let me explain. Ona kama scenario ni ya huyu wenye anasema huyo dem anamdisrespect na ameshamthreaten like anajua aizimfanyie anything babake anaweza. Is she forcing you to be there? No, okay, so this is what I'm saying. Mimi Kenya nasema, I'm looking at both. I'm agreeing with you. The guy is lazy. Why? Yes, he's lazy. Why? Because intellectually speaking, if you are really, or you have a vision as a man, that situation to me would be God sent. Because umeoleka kwa a family that there is a billionaire. Mimi naenda tu kwa huyo namwambia, okay, father-in-law, I thank you for what you've been providing, but this is my vision. Please support me as a man so that I build up. Na since amekuwa akiwalipia hizi vitu zote zenye nawalipia, hangekuwa hata na entertain kulipiwa rent. The reason as to why a man reaches that point is because tangu lini mwanaume akaitisha usaidizi? Kwa nini uko ndani hiyo marriage kama uko? Ndio maana society imekuweka hivyo. Unajua for men it's war outside. Unaona, what are you saying? What do you mean for men? Kwani is it what are you saying? Sasa unajua vile ni ngumu kama wewe mwanaume uko hapo, father in law ana control kila kitu. Ama father in law, but father in law ameamua amekununulia gari, anakulipia. Sasa mbona father in law anaamua? Kuna zile wewe kama wanaume ungekuwa umejiongea ingekuwa inafanyika. Already umeoa dem mwenye kwa wako fiti, si ndio? Dem kwa wako fiti. Father in law ataki at any point ataki mkono yako kufanya kitu, anataka yeye take off daughter wake. Ni sawa, yes, but now there is that side. Kama mimi mwanaume unataka nifanye nini? Nikupatie example. Unajua kuna connections, ungekuwa umemwambia badala ya kunilipia fee, badala ya kunilipia rent, badala ya nini gari, empower me. Find me a job so that I can provide for my wife. You want me to give you an example? Mr. Easy and the wife nimesahau jina yake. Is it Femi or Temi? I think it's Temi and Mr. Easy. The dad is a billionaire. The friend is Aliko Dangote. These people were in the ceremony.
buda ya dem anasema by the way tulikuwa tunasema tujui a lot. Wacha nikueleze. Ujui a lot. So umesema ni nani anaweza wanaume ushatoka kugombanishwa, umechapa mtoto wa wenyewe, alafu kuna audacity mkifika kwa gate tunamwambia ati gari steering ndio imeharibika ndio maana. What do you mean? Check it. The reality is kwa ground, if a man has vision, provision lazima itakuwa. Shida tu mimi naona, okay, and venye umesema we do not know the whole side of the story. I agree. Lakini as a man, achana na the other side. Achana na the other side of the story. As a man, unless this man comes out and says kwa social media, manze najua umekuwa mkisema but unajua vile ndakuwa na feel incomplete when father in law na chip in. Ungekusha feel incomplete from the very beginning. Watoto first from the word go mina okay, what do you prefer? Do you prefer going to the father-in-law asking for help once or always asking for help? I prefer not going to the father-in-law. Then why get married to the woman and you can't provide? Personally can provide ni venye. No, you can't. Skia. Mfuko wangu ifiki father. No, you can't. Niko na udem. Basi kwa nini unaitisha father? No, kwa nini unaambia father-in-law? No, akufikishie gari kama unaweza pesa kutengeneza steering. Tuko kwa ile scenario, tuko kwa scenario yako sasa. The other side that the father-in-law says, well, una make sure umekata your part. There's the other side, psychic story. There's the other side where the father-in-law also said that nimekuwa nikiwa sort food, na pia there's the scenario where dema nikuja akauliza Charlie tutakula nini, Charlie akamwambia nini, hatujui a lot tuifungia hapo. But as a man, let me tell you this, mwanaume mjinga mimi niko kwa scenario nyingine tofauti. As men the reality is where there is lack of vision, people perish, na mimi naona this is one of them. Yes, but as a man father-in-law akikucontrol utakuwa na feeling complete totally. Mbona unaruhusiwa kucontrol wewe in the beginning? Kidogo na niko na mtoto wake na si ombi usaidizi at all. Yake kidogo na hizi tengeneza story. Are you hearing what you're saying? Contradict. Ona Eugene. Ingekuwa tuseme maybe tuseme school fees watoto maybe wanasoma international school. Tuseme that is far-fetched, tuseme hiyo shughulikia. Father-in-law anashughulikia. So tuseme Eastering, it was very wild, umetoka huko ndani unakonfrontiwa for violating the girl, and then wewe unaulizwa shida ya gari and you are confidently saying iko na shida ni gani? You know, as a man when umesema for that guy now ni mbaya, for that guy ni mbaya, but for that guy ni mbaya, but for a scenario yenyewe kuna father-in-law it's very rich na father-in-law ataki, si father-in-law ni rich hapa hivi. Make them empower you. Okay. If you can't talk to him, let the daughter talk to him. You go empower yourself. One thing that comes with dependency, kuna manipulation, kuna hizo nini. Unaona the moment unategemea mtu. Unaona kama sisi developing countries tunategemea kina America for nini. Unadhani wakikuja wanataka kuchimba hiyo oil yetu iko Turkana, do you ever say? Don't. China sasa tuko na deni yao kiasi gani? Unadhani China ikitaka kuja kufanya investments hata illegal in Kenya, do you think we will have a say? Because dependency comes with yo. Okay, I think we have to wind it. But before we wind it, okay, my venye naiona, first of all, niko against gender-based violence. Of course. First of all, I don't support that man. That man is lazy, according to me. But second, pia tuangalie in this way. Sisi tumeona tu dem alisema alitishwa breakfast then akampiga. What about kama walikuwa tuna argument fulani? Na iangalie in a different way. Walikuwa tuna argument fulani tu, hata chana mambo ya breakfast. Then ama labda i breakfast hata ni uongo. Boy akashinda kwa conversation. Then aliona tu ni kumbetray tu, wacha tu ni mte babangu. Then venye aliambia mom amenislap. Then wewe unajua tu wewe ni kafuku fulani ngulusumu fulani hauna pesa, unaona? Na unadependa kulipia rent, unaona? So utanyamaza hata ukisema ulimgonga, yani nilimgonga. Juu unajua tu vizuri nikikataa kesho sitafanya. But there was evidence of the face. Okay. Anaweza sema alijisla. Before your camera atujui kenye ilifanyika. Before your camera. But ulisikia wakisema it's not the first time. In fact na feel ni inappropriate tunaongelelea kitu atujui. Yeah, so I think hiyo side ikifika hapo hivyo since atujui as in the only focus tunafocus nayo hata scenarios zikuwe ngapi ati nini ilifanyika ati sijui labda udema ilifanya nini
there is no justification for violence. Achana kusema ati what if from both sides, sindio? From both sides. Hata mimi ni kuwe nimeoa and then the man unprovoke. There is no justification of a provocation. Siku hizi since pia there are scenarios, not this one. There are other scenarios where you find, since women, or most women know, not all, most women know that the law is on their side when it comes to and it's very wrong. It's manipulation. Gender-based violence. Because gender-based violence here madem peke ni. So what usually happens is they can actually even start the fights, knowing that the man will not touch them. When the man touches them, just like this, anajua huu ameenda jela. So you make sure you don't touch them. So wewe kenye sasa inaweza kuuliza, do you advocate for when women beat men, men should not react, should not defend themselves? You should go, no, you don't defend yourself, but make sure. Why? Usimchape juu. What if someone is going to kill you? So you just sit there and wendo umesema unajua sheria iko saidi yao. Why should you put yourself in a position to put yourself in trouble ukijua vizuri mkienda huko alie awa manipulator aseme wendo ulimpiga itakuwa wendo ulimpiga? What if you have evidence? If you have evidence, go with it to the police station. By the mimi kunje najua you men yourselves amtakangi kutalk about it. Mmesema men mmefunzwa you should not cry sijui nini, mnafaa kukaa ngumu. Sasa like unaona by the police station, like when a man goes actually to report na hata si wanawake, those men police officers they mock you as a man. Umeenda kuriport na kwambia wewe mwanaume mbona unachapwa? So actually men don't which is a huge problem. The problem is the society, the culture. The society. So it should start with you, not the society. It should start with you. Well, if you start speaking about it, someone starts, the other person, nyinyi wanaume muungane yourselves. Tunajua hata before the women before the women things came. See, violence ilikuwa tu like in a go scot free. People normalized. They thought like beating a woman is part of discipline. Sindio? But then again, these organizations came up. They started speaking up. And it caught fire. And then human rights came in. So the same way, if we start speaking about this, it won't change. Nani amesema? Do you know why? Let me explain. The current system that we're living in right now, this is the last one. The current system we're living in right now, sahi, the current system is made to bring down the man. Who made the system? Obviously, Sisi. Okay. So the thing I'm saying is this. Sisi, not Sisi, but the man. So the current system, people know, especially in different countries, people know this. If the man is sound and has a good character, the home is going to be unified. There's not going to be fights. Ataka kutakuwa na fights, atakuwa physical nini. And then they also know if the man is sound, the family structure, even the financial side, itakuwa fit. And it trickles up to the government and how the government leads. So they know if we manage to bring down the mentality of men and even their rights, tutafika mahali, men won't have the strength to stand up. And this is how colonization happens and countries take over countries. So unachikizi NGOs zinakuja zina bring up a lot of, if you see the NGOs that are supporting women, there are very many. And the NGOs, and the same NGOs are bringing down men. Because they know the moment we bring these people down, then we are able to take, and this is now the weird thing, the people that are bringing these men down are still men. An example of them bringing them down? Mimi, the ones feminism, I know for... Feminism is the one thing. Do you know feminism what feminism is? Yes. No. Okay, this is the last one. The last one. Feminism, not from the context of... Mumeharibu hiyo jina feminism. No. Let me explain. There are two different types of feminism. There's the actual... They're like 4 or 5. There's the original intention of the word feminism and masculinity. Na kuna hii sahi yenye watu wanasemanga. So it's the same thing as wewe ukisema masculinity, another man atakuangalia seme, what do you mean? You get? But there's the original intention of a female and a male. Femininity and masculinity. A male, masculine, a female, feminine. You get? There are those two different ninis. And there's the original intention of it. And the original intention of femininity is good, because it's still there, is good.
but kuna watu wanaipervert. It's the same thing with masculinity. There is the original intention of masculinity, but people are perverting it. So the reason as to why I'm saying feminism is because that is what is used by very many organizations right now. And when most people talk about feminism, they have to include the male inside there. See, because Kenye mu sema, if you're speaking about masculinity, don't include females. If you're speaking about femininity, don't include males. So that you tackle females alone, you as a man, or masculinity as a man, how should you be a righteous man, right, standing with the law and have a character that is suitable for a family? But do you know femininity, feminism inafaa ku address the bias the female are facing, and when the word bias comes in, it means this division between two parties, and this is the division between the rights, the resources, the way men are. No, it's not even about that. It's just males and females. Yeah. Mimi kenye nasemanga John 10:10 tunamaliza. The devil's work is to steal, kill and destroy. Where death is, there is always division. Where life is, there is unity. So when you think about all these things, when you look at a situation, just ask yourself, the thing that we are speaking about now, at the end result, is the end result going to be unity? Or is the end result of this thing going to be division? If it's division, ask yourself, who benefits from us being divided? Because hiyo ndo kenye muuliza kila mtu. Wasenye wanaongelelea masculinity na wasenye wanaongelelea femininity. I always ask, who is benefiting from us splitting or making us divided? Because it's never us. But usiseme ati NGOs zenye zina promote female rights sijamaliza hiyo. Didimisha wanaume. You don't have evidence for that. I have. Tulikuwa Shukran. Next time tutakam for another conversation. Tumeenda. Hii utasplit mara 2 ama 3. Now we have to wind it here. Thank you for being here, for watching us. Remember, the power of amazing conversation makes your tomorrow better. Ladies and gentlemen, this has been the Spont podcast with the amazing people here. Be blessed. Subscribe, like and share. And follow. Sasa. Right.